Ariboban, Ansoyong Haseo. A very good morning, distinguished ladies and gentlemen. Warm welcome to the launch of this innovative and very creative product. This is the Magic Capsule, which is a fuel and emission control device. So on behalf of Shriko Incorporation Private Limited, the local agents of 3ENTech Company Limited, warm welcome to this very special launch. Our product, like I said, is very innovative, the Magic Capsule, which is the heart of the automotive engine. Thank you very much, each and every one of you, for your presence here today, because you could be using this for your vehicle no sooner you see the uniqueness of this product. Well, I would like to thank our dignitaries from Korea who are here today, the chairman of 3ENTech, Mr. In-Suk Choi. Let's have a round of applause, everyone, for him. The CEO, Mr. Lee Jong Choi. Director of Engineering, Dr. Jong Wook Yang. The Chief Secretary, Mr. Song Yu. And the Technical Manager, Mr. Woo Jong Kim. Thank you. Can I now please request all of you to rise for the national anthem of Sri Lanka, followed by Korea.
Thank you. And now, in keeping the tradition, we move on to the lighting of the oil lamp. Can I please invite the chairman of 3ENTech, company with Korea, Mr. In Sub Choi, to move up to light the oil lamp. Also the CEO, Mr. Iwi Jeong Choi, Director Engineering, Dr. Zhang Wook Yang, Chief Secretary, Mr. Sang Yu, Technical Manager, Mr. Woo Zhang Kim. We also would like to invite the Korean representative for Shriko, Mr. K.B. Choi, also the chairman of Shriko Sri Lanka, Mr. Asoka Wijegunaratne, Ms. Ji Yeon Pyo, Councillor, Deputy Chief of Mission, Embassy of the Republic of Korea, Engineer C.L. Lian Surya from the Automobile Association of Sri Lanka. Can we have you to also light the oil lamp, keeping with tradition? Mr. Kolita Mutkudarachi from the Central Environmental Authority, Mr. Jimmy Dean, head of Fox Radio, also Mr. Rishad Haladin, the Deputy Manager Marketing, ABC Networks. Thank you very much, the lady and the chairman. Thank you. The light of the oil lamp, as you know, it brings light to the occasion, certainly brings light for the product as well. Well, right at the outset, let me inform all of you that details of this product is in your brochure. You can have a look. Well, this unique product, ladies and gentlemen, is in fact the brainchild and the inventor of this innovative product. The magic capsule is none other than the chairman of the 3M company. In fact, this is a thing which he's been working on for the last 20 years, and the product came into the market 4 years ago, and apparently they are proud that the product is being distributed to the top countries like the United States of America, Japan, and China. And like I said, the chairman has been really working very, very hard on the product, and this is the end result. So I think we need to put our hands together for Mr. In Sub Choi, the chairman, for inventing this great product. Now, as you all know, there are more than 7.1 billion people living in the world. But besides, there are more than 1 billion cars registered officially, which is the ratio of 1 car per every 7.1 men. These are statistics that we've been given. But at the same time, we're facing environmental problems in global warming caused by gas and carbon emission, which we have to solve even though we have more than 100-year and automotive history, which of course is a very rich history. Now from now on, we must find and solve this kind of issue caused by cars. And in addition, there are more concentrating on taking care of polluted environment rather than trying to find the fundamental solution. Of course, this has been going along, and this is where the company has come forward in solving this problem. And just as there is blood pressure in humans, so is fuel pressure in the automobiles. And as you all know, our heart makes us healthy, and this is by generating automatically a blood pressure that is required 120/80. However, there is so much similar functions in the car to control the proper fuel supply pressure in various driving conditions. And of course, this product is certainly a product that can solve this issue. Now, the 3ENTech company in Korea, which is a specialized enterprise in environmental development, has invented the real-time automotive control device, the Magic Capsule, which of course is a global sole top-notch solution, which in fuel supply to cars depending on the driving conditions, and of course it certainly is a solution. And they promise to solve the serious global environmental pollution at a time like this with the word magic. And of course this is certainly the Magic Capsule that is coming into the market. Now anyone can make a clean world with knowledge, and however a perfect technology
is needed for a pure, clean environment, which is, of course, as you all know, hard to make. The brilliant know-how of the research and development team at 3ENTech Company Limited, verified in domestic and foreign countries, created this unique product, the Magic Capsule, for fuel-saving and environment-friendly development. Now, they confirm that their product is the #1 global brand with excellent quality and impressive customer service. Now, it is also well-known fact that the Magic Capsule is the heart of the automotive engine. Well, we're now moving on to a very special moment, the official launch of this product, Magic Capsule, which, like I said, is the heart of the automotive engine. Can I please request all of you to move forward for the official unveiling of the product? Everyone, can we have you stand up there? And can I invite Mr. Asoka and Mr. Choi to also join us for the launch? Come on, everybody, a round of applause. We've officially launched the Magic Capsule, the heart of the automotive engine in Sri Lanka. Well, during the break, you can have a closer look at the product, and I'm sure you're all going to turn to this product, the Magic Capsule. Well, I, as a compeer, have spoken to you about this innovative product, but to give us more about this product, can I please invite a personality who's in fact the Director of Engineering. He goes as a Doctor of Engineering. He has had many years of experience. He's been working for over 20 years at Hyundai Cars Company Limited. He's been a Professor of Maintenance Training Institute, and of course he's been involved with the International Function Olympic Automotive Parts. He's also been a national teacher in Netherlands, United Kingdom, France and Australia. He's also been a prize winner at the National Feature Competition of Vehicle Maintenance, CEO of Korea Automotive Technology Joint Office, and Professor of the Seoul City Transportation Institute, also Professor of the Korea Gas Safety Corporation, and he is also a vehicle inspection industrial engineer. He's a German. It's my pleasure inviting Mr. Zhong Wook Yang. Let's have a round of applause for him. Good morning, ladies and gentlemen. I'm glad to meeting you. I'm happy to meeting in Colombo. I'm really happy to introduce you very good product of Magic Capsule system. From now I will explain Magic Capsule system. Please look at me. Now is the time is so many delays, so I will explain shortage. Please your paper. Yeah, okay. This is Magic Capsule unit. Magic Capsule unit, we are two fuel line. This line is input fuel line.
The other line is output fuel line. Input fuel line connect to the fuel tank. Output fuel line to the connecting to the engine. When the running engine, according to suction air, automatically fuel control system. Sure. Next. Yeah. Please to get the PPT. Manufacturer effectiveness. Fuel saved by 15% on city road, more than 20% on highway, and noise decrease in the engine and life extension. More powerfully by output improvement. Next, 100% guarantee of exhaust gas within environmental standard. Optimization for carbon emission. Possible to install into the all car model of gasoline, diesel, LPG. The effect can be with difference depending on car situation. Yes. I will explain principle is inside. There are 3 steps taken into of manufacturing. We have 3 steps. 1 step, first space for air suspension. Second step, nozzle layer composed of multi-layer. Third step, space for air suspension. Inside construction condition, yes. First step, the fuel pressure by mechanical power such as fuel pump. Injection pump or high pressure pump is not necessary. Fuel for leading driving. The first space for air suspension inside of magic capsule, blocking this fuel directly to engine flares or roll like a spring in the preventing the fuel pressure supplied intentionally and storing it. Second step, there are normally difference in air pressure supplied into a cylinder of engine in the car depending on various driving conditions. The nozzle layer composed of multi-layer control quite freely the fuel pressure kept in the first space for air suspension to the engine pit for inhale pressure in real time. Third step, this is for final space for reading the exact inhale pressure of engine, just like the elasticity on the rubber whereby fingers touch as the second space plays a role in reading the exact inhale
pressure of engine like a air spring. In addition, it plays another role like a spray to make a complete conversion at the ignition time depending on RPM in this final process. Next, you can showing driving video. Next 넘어가세요. 동영상 이쪽 테스트 동영상. Please show test video. 시험의 편의를 위하여 미리 연료 공급 압력 자동 조절 장치를 설치했으며 실시간으로 설치 전과 설치 후의 압력 변화를 알아보기 위해 전환 장치를 설치하여 온/오프 스위치를 이용 순간적으로 장치를 설치했다가 순간적으로 장치를 제거할 수 있도록 준비가 되어 있습니다. 또한 실시간 엔진으로 공급되는 연료 소모량, 즉 연료 압력을 측정하기 위해 운전석 앞에 디지털 압력 게이지를 설치했습니다. 이 압력 게이지는 5kg/제곱센티미터 압력 범위 내에서는 측정 오차가 거의 없음을 시험 성적서가 증명하고 있습니다. kg/제곱센티미터는 압력의 단위입니다. 설명의 편의를 위하여 지금부터는 kg/제곱센티미터라는 압력의 단위를 사용하지 않고 디지털 게이지가 표시하는 압력의 숫자만 말씀드리도록 하겠습니다. 그러면 4,570kg 대형 고급 수용 자동차의 연료 공급은 어떻게 이루어지고 있는지 우선 시동을 걸고 정지되어 있는 상태에서 엔진으로 공급되는 연료 압력과 연료 공급 압력 자동 조절 장치 설치 후 엔진으로 공급되는 연료 압력을 비교해 보도록 하겠습니다. 시동이 걸리자 엔진으로 공급되는 압력을 측정하는 디지털 압력 게이지는 3.1에서 3.2 사이를 가리키고 있습니다. 현재 약 3.1이라는 압력의 연료가 엔진으로 공급되고 있는 것은 제작사가 일반적으로 적용하고 있는 공급 압력입니다. 그러면 비교 시험을 위해 연료 공급 압력을 자동으로 조절하는 장치로 전환해 보도록 하겠습니다. 장치로 전환을 하자 공급 압력이 약 2.5로 표시되고 있습니다. 기존 공급되었던 약 3.1보다 약 0.6 정도 낮은 압력으로 연료 공급이 바뀌었습니다. 이는 곧 약 19%의 연료 절감 효과를 나타내는 것입니다. 약 2.5라는 압력은 자동 조절 장치를 개발한 제가 일방적으로 지시한 압력이 아닙니다. 저는 다만 연료 공급 압력을 자동으로 조절하는 장치를 개발하면서 장치 내에 엔진이 작용하고 있는 것만큼의 적합한 연료를 자동 조절시켜 공급할 수 있는 기능만을 부여했을 뿐입니다. 우선 장치를 제거하고 원래의 상태에서 주행을 하면서 엔진으로 공급되는 압력 변화를 알아보겠습니다. 주행을 하기 위해 가속 페달을 밟자 속도는 점차 증가하고 있습니다. 하지만 공급되는 연료 압력은 정지되어 있을 때와 거의 마찬가지로 큰 변화 없이 공급되고 있음을 확인할 수 있습니다. 주행 중이지만 이제는 가속 페달에서 발을 떼어 보도록 하겠습니다. 가속 페달에서 발을 떼자 엔진 회전수를 나타내는 RPM이 낮아진 상태이지만 공급 압력은 거의 그대로 유지되고 있습니다. 그렇다면 이 차량은 가속 페달을 밟아 저속으로 달리던 고속으로 달리던 도로의 조건이나 주행 속도와는 무관하게
엔진으로 공급하는 연료 양은 거의 같은 압력으로 공급하도록 이미 설정되어져 있었다는 것입니다. 그러면 연료 공급을 자동으로 조절하는 장치로 전환을 하여 설치장과 동일한 조건에서 주행을 하면서 변화되는 압력을 비교해 보도록 하겠습니다. 정지되어 있는 상태에서 자동 조절 장치로 전환시키자 공급 압력이 약 2.5로 바뀌었습니다. 이제는 가속 페달을 밟아 주행 중 엔진에 공급되는 압력이 어떻게 변화를 하는지 비교해 보도록 하겠습니다. 주행을 위해 가속 페달을 밟자 속도 게이지는 점차 올라가고 있습니다. 또 다른 변화는 설치 전과는 달리 공급 압력이 큰 차이를 보이면서 낮은 압력으로 조절되고 있는 모습을 압력 게이지를 통해 확인이 되고 있습니다. 심지어 자동 조절 장치 설치 전에 비해 반 정도에 해당하는 연료를 엔진으로 공급하고 있음을 압력 게이지가 증명하고 있습니다. 설치 전과 동일한 시험을 위해 이제는 주행 중 가속 페달에서 발을 떼어보도록 하겠습니다. 가속 페달에서 발을 떼자 엔진 회전수를 나타내는 RPM이 낮아지면서 공급 압력도 바뀌고 있습니다. 이 또한 설치 전과 같이 거의 같은 압력으로 공급하는 것이 아니라 엔진 회전수에 알맞게 최소한의 연료를 선택적으로 공급하고 있는 것입니다. 이제는 조금 더 자세한 비교 시험을 위해 주행 중 동일한 속도를 유지하면서 순간순간 언오프 스위치를 이용해 설치 전과 설치 후의 공급 압력을 바로바로 비교해 보도록 하겠습니다. 우선 연료 공급 압력 자동 조절 장치를 제거한 후 시속 100km 속도를 유지하고 공급되는 압력을 지켜보겠습니다. 시속 100km 속도가 유지되고 있는 지금 게이지가 가리키고 있는 공급 압력은 약 3.2를 표시하고 있습니다. 그러면 동일한 속도를 그대로 유지하면서 연료 공급을 자동으로 조절하는 장치로 전환시켜 보겠습니다. 장치로 전환시키다 속도는 동일하게 유지되고 있지만 공급되는 압력은 바로 1.8로 바뀌었습니다. 그러나 자동 조절 장치를 제거하면 공급 압력은 다시 약 3.2로 바뀌고 또다시 장치를 설치하는 순간 공급하는 압력은 1.7로 전환되었습니다. 이렇게 설치 후 엔진으로 공급되는 압력이 현저하게 낮아지지만 주행 속도를 동일하게 유지할 수 있다는 것은 연료 공급 압력을 자동으로 조절하는 장치가 주행 중인 자동차의 가속력을 최대한 이용하면서 연료를 공급하기 때문입니다. 하지만 자동 조절 장치를 설치하지 않고 주행을 했을 때 기존 자동차에는 가속력이 작용하고 있는 것만큼 공급되는 연료를 자동 조절할 수 있는 장치가 없는 관계로 시속 100km라는 가속력이 작용하고 있음에도 불구하고 출발할 때와 거의 동일한 압력의 연료를 엔진으로 공급함으로써 상당한 양의 연료를 불필요하게 낭비하고 있는 것입니다. 이것으로 비교 시험을 마치도록 하겠습니다. 시험 차량에는 시험을 편의를 Do you understand? Korean language, but you can see picture. So next test report. Given your brush, please.
magic capsule system installation before 19.7. This condition 1 per minute fuel consumption, cc4 and cc4 minute before 19.7, after 60.7. Improvement effect percent 14.7. And change the RPM, you can see the average engine recount, RPM. RPM condition is 851, 850. No change, only no change since the condition. Next. Next, fuel consumption. By driving speed, this is driving speed and section by the distance. Magic capsule installed before, you can see from 0 to 30 km per hour. Before 9.2, after 8.8, and from 0 to 100 km per hour, before 106.0, after 96.3. Improvement effect percent 6.5%. From 0 to 30 km per hour, 6.5% effect. And from 0 to 100 km per hour, 9.2. Also, from 0 to 200 meter, from 0 to 400 meter, from 0 to 1000 meter, you can see before 95.7, 86.8. After before 95.7, after 86.8. Improve effect percent 9.3. Also, you can see from 0 to 400 meter, from 0 to 1000 meter, you can see improve effective 10.5, and also from 0 to 1000 meter 11.8. Probe 11.8% fuel mileage up till reaching the first 1000 meter. Speed performance, you can see, and by driving speed, this is a section by the distance, speed and distance. Test mode from 0 to 30 km per hour. Another 0 to 100 km per hour. Okay. Distance is 3 steps. 0 to 200 meter, 0 to 400 meter, 0 to 1000 meter. You can see magic capsule installed before 0 to 30 km per hour, 2
2.6. This is the speed condition. After 2.4, improved effect percent 7.7. And 0 to 100 km per hour before installation before 30.9, after 30.8, improved effect 0.7, improved 7.7% until reaching 0 to 30 km per hour. There are many automobile professionals affect mass capsule unit. You can see certificate. We have so many licenses. The Korean patent, so many patents, international patent license, and the Korea government license, so many test reports. Okay. Next, you can show Korean news broadcasting. This is KBS Korean broadcasting. KBS 뉴스. 안녕하십니까. 12월 27일 토요일 아침 KBS 뉴스입니다. 디젤 엔진의 내연을 줄이는 기술이 개발됐습니다. 디젤은 도시 대기오염의 주 원인으로 꼽혀왔기 때문에 관심을 끌고 있습니다. 이희문 기자가 취재했습니다. 출고된 지 6년 된 승합차를 대상으로 매연 측정 실험을 했습니다. Before emission. 시험을 걸자 곧바로 시도한 매연이 뿜어져 나옵니다. 매연 수치는 53.9%로 측정됐습니다. 연료 공급을 조절하는 장치를 달고 똑같은 실험을 다시 했습니다. 엔진 운전수를 4,500rpm까지 올려도 매연은 거의 나오지 않습니다. 매연 수치는 9.5%로 장착 전에 5분의 1 이하로 떨어졌습니다. 한국기기유화시험연구원이 운행차 배출가스 중간 검사 방식으로 시험한 결과에서도 평균 77이던 매연 수치는 21로 크게 낮아진 것으로 나타났습니다. 장착 전 높은 수치를 나타냈는데 장착 후에 기준치에 훨씬 못 미치는 결과를 얻었습니다. 국민대 자동차공학대학원과 한 중소기업이 개발한 이 장치는 엔진에 공급되는 연료의 양을 주행 상태에 따라 적절히 조절합니다. 연료가 과다하게 공급되는 것을 막아 매연 발생을 억제하는 것입니다. 엔진에 필요한 연료만 공급함으로써 매연은 획기적으로 줄이면서도 출력이 떨어지는 단점은 없습니다. 개발업체 측은 이 기술에 대해 세계 국내 특허를 획득했고 세계 80여 개 나라에 특허를 출원했다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 이기문입니다. This is MBC. 네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 9월 1일 월요일 MBC 뉴스투데이입니다. 자동차 배기구에서 뿜어져 나오는 시커먼 매연은 대기오염의 가장 큰 원인입니다. 이를 획기적으로 줄일 수 있는 장치가 개발됐습니다. 최창규 기자가 소개합니다. 디젤 승합차를 공회전시켰습니다. 가속 페달을 밟자 배기구에서 시커먼 매연이 뿜어져 나옵니다. 오염도는 60.7%. 엔진에 공급되는 연료량을 자동으로 조절해주는 장치입니다. 실제 차량에 설치한 뒤 매연량을 측정해보겠습니다. 이번에는 가속 페달을 밟아도 더 이상 시커먼 매연이 보이지 않습니다. 오염도도 4분의 1 이상 감소했습니다. 공인기관에서의 시험 결과 모든 운행 조건에서 매연량이 크게 줄어든 것으로 나타났습니다. 본시료를 장착 후에 매연은 현저하게 줄어들었지만 출력에는 큰 변화가 없었습니다. 자동차 매연은 필요 이상의 연료가 엔진에 공급돼 불안전 연소하면서 발생합니다. 이 과량 공급되는 연료를 줄이면 매연 발생을 막을 수 있습니다. 제조업체는 매연 감소와 함께 15%까지 연료 절감 효과도 있다고 밝히고 있습니다. 연료가 필요 이상으로 많이 공급되는 것을 막아줌으로써 연료를 절감하고
배기가스를 줄일 수 있는 효과가 있습니다. 국내 특허를 마친 이 제품은 현재 미국과 중국 등 87개국에 특허를 출원해둔 상태입니다. MBC 뉴스 최창규입니다. Okay, so many. Anyone? 싹 몰투리하고 왔어요. 싹 마을까지 다 갔어요. 마을까지 하면 190만 원. 50만 원 수명이 나오니까 내가 해보고 하나 수명이 때문에 하나 돌리고 하나. 배기가스 중간검사가 15개월로 접어들면서 불합격되는 노차량 수가 크게 늘고 있는 시점입니다. 수의자들 입장에서는 거듭되는 수리와 검사 비용에 부담을 느낄 수밖에 없지만 이보다는 관련 부품들의 제기능 약화나 부품의 단점으로 수리가 불가능할 때는 폐차를 생각할 수밖에 없는 것이 더 큰 문제입니다. 하지만 이런 재현상들을 간단히 해결할 수 있는 신부품이 개발됐다고 합니다. 네, 그 부품은 바로 자동차의 출력을 현가시키고 배기가스는 감소시키는 연료압력 자동 조절 장치인데요. 노후 차량에 적정량의 연료를 공급함으로써 완전 연소를 돕고 출력도 향상시키는 것입니다. 이 장치의 효과를 알아보기 위해 서울 성산검사장을 찾았습니다. 검사장에는 핵심 부품을 갈아 끼우고서도 검사에 통과하지 못한 노후 차량 소유자들이 많았는데요. 매형이 또 나온다고 또 그러는데. 근데 이거 좀 먼저 알아보라고 얘기했고. 취재진은 검사에 탈락한 차량 2대를 선택해 연료 압력 자동 조절 장치를 장착시켜 다시 검사를 해봤습니다. 엔진의 최대 출력이 높아야 검사에 통과할 수 있지만 출력이 높아질수록 상대적으로 배기가스가 많이 배출되기 때문에 노후 차량으로 검사에 통과하기란 그리 쉬운 일이 아니었습니다. 하지만 출력과 직결되는 일모드에서 부적합 판정을 받았던 첫 검사 때와는 달리 압력 조절 장치 장착 후에는 적합 판정을 받았습니다. 불안자하고 엔진하고 바란스가 맞지 않아서 그런 거지. 불안자를 새로 판정을 해서 매연이 안 나오는 것도 아닙니다. 불안자하고 엔진 사이에서 그런 교량적인 역할을 할 수 있는 부품이 따로 필요하기 때문에 그렇다면 연료압력 자동 조절 장치가 다른 차량에도 같은 작용을 할까요? 첫 번째 시험 차량과 동일한 효과를 얻을 수 있는지를 확인해보기 위해 아직 검사를 시행하지 않고 있는 경기도와 인천 차량 2대를 이미 검사하기로 했습니다. 인천 검사장에서 실시한 부하 검사 결과도 역시 이 두 차량 모두가 검사에 합격했습니다. 취재진은 연료압력 자동 조절 장치가 자동차 공학적으로도 인정을 받을 수 있을지를 알아보기 위해 국민대학교 자동차공학 전문대학원을 찾았습니다. 그곳의 자동차학과 교수로부터 이 압력 조절 장치의 작동 원리를 들어볼 수 있었는데요. 그 연료가 일로 공급이 돼가지고 그 각 격판에 그 상당히 그 복잡한 그 유동 현상이 일어납니다. 블로에 그 안에 보시면 양쪽에 홀이 있습니다. 그래서 거기서 쭉 가고 내려오면서 속도가 굉장히 급속하게 증가된 것을 테스트해봤습니다. 그래서 그런 어떤 이론적인 근거 하에서 그 압력을 조절할 수 있는 어떤 근거가 되지 않습니다. 이 장치는 노후 차량들에게 큰 도움이 될 것입니다. 하지만 몇십만 원대의 높은 가격은 부담이 되는데요. 배기가스를 감소시키고 환경을 보호하는 새로운 부품으로 자리 잡길 기대해 봅니다. Jung Wok Yang for giving us the detailed presentation on the innovative magic capsule, the product, of course, which is going to be the heart of the automotive engine. Well, we're going to have a break now, and after the break, we'll have the CEO, Mr. Yu Xiong Choi, speaking, and also the chairman, Mr. In Sok Choi, and then we'll open it up for your questions. It's going to be an open forum just before lunch. But right now, we're going to take a break. But before we take a break, we also welcome Mr. Asanka Jasuria, the Chief Executive Officer of Asset Radio Broadcasting. Thank you very much for your presence here today. Okay, we're going to take a break for tea and then come back with a few more speeches and then the Q&A. Thank you. Do a presentation in detail about this very innovative and unique product, the Magic Capsule, which of course, as you all know, is the heart of the automotive engine. Before I continue, I would like to say a big thank you to Fox FM, Net FM, and of course ABC for giving us all the publicity. Thank you very much. And like I said at the beginning, those of you who joined us a little late, well, there could be
people who could make an attempt to clean the world with their knowledge. But of course, you may all be aware that perfect technology is certainly a must to bring out a pure, clean environment, and that of course is certainly hard to make. The brilliant know-how of the research and development team at this company has been the end result, and of course the chairman of 3ENTech Company Limited Korea has been involved with research for the last 20 years. And like I said at the beginning, the products really came into the market only in 2004, and they are proud that they're supplying their product to over 35 countries, and most importantly, the product is going to the United States of America, Japan, and China. The chairman was telling me earlier on that they're proud that their product now has certainly become the #1 global brand, and I'm sure it's going to make a big impact in our country, Sri Lanka as well, because this is, like I said, the heart of the automotive engine. Well, if you have any queries, you can post them to the dignitaries of the head table. You may be aware there is an issue of the language. They're trying their level best to convey their message. Of course, we have someone who's going to help us with the translation. I'll try my level best in catching up in whatever he says in Sinhala. But if you do have any queries, you can post them to the dignitaries at the head table. And now it's my pleasure in inviting the chairman, Mr. Insa Choi, to speak to us. Everybody, round of applause. Ladies and gentlemen, I am Chairman Choi of 3ENTech in South Korea. Today I am very happy to meet you through this MedCap's products presentation. I wish MedCap's product presentation will contribute to improve atmospheric environment in Sri Lanka. Sri Lanka air environment is filtered enough to pose a health risk. It is mainly caused by emission from gradually increasing car and motorcycle. Gas emission occurring is because we are not reaching the precious full effectively. But I have succeeded in developing a new technology of pure surprise completely which international community did not achieve over. That is an automatically adjusting device of pure supply run just like the person's heart. This device is showing incredible performance like rain. So the name of the product is Magic Capsule. I am sure that Magic Capsule will contribute to clean the atmospheric environment in Sri Lanka is beginning increasingly polluted. But I need the help of you here today. You must lead the mission to improve the air quality in Sri Lanka. I am going to be an atmospheric environment entertainer, not a businessman sharing Magic Capsule. We hope to renew the atmospheric environment in Sri Lanka through the friendship with you. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you very much. Well, you did hear what the chairman said. He does not want to be a businessman. He wants to be a person who really wants to contribute to us having a very clean environment. Now,
we did also hear the Director of Engineering give us a detailed presentation. If any of you present here today have any question, actually you do, you can pose the questions and our translator will do the needful. Please, you can pose the questions. I know I have my colleagues from the media. I'm sure they will come up with a question. But can I first start off as compeer? I'm also into media, so what made this company from Korea get into the Sri Lankan market? Ape Rattan me wage wanda dilipat karanna me adas kare. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවට ආපු වෙලාවේ දැනුණලු ලංකාවේ ගොඩක් වේකල්ස් තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ තදබල වාහන තදබලත් එක්ක අපේ පරිසරය ගොඩක් දූෂණය වෙනවා. ඒ සම්බන්ධව ඒතුමා දැන් තමයි මුලින්ම එතුමාට අදහසක් ආවා අපි මේක ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුනා දෙන්න කියලා. How many of you use a vehicle? Just raise your hands, be very honest. Right, okay. So quite a lot of majority of you do. Right, okay. We have a gentleman from the Central Environmental Authority, right? Very clear about having a very clear environment. Sir, why do you want to pass can I have your mic? I would like to put it in English so that you can translate it to Indian. And really, we are working on this clean emission, clean environment. So we have already gazetted our emission standards, prevailing emission standards, and also it will be tightened up in near future. And so I hope to introduce Disar Naika, former Motor Traffic Commissioner Technical. Now he is handling vehicle emission testing program in our country. Now it's we have to go further away, and it's I don't know what is the outcome of majority, but as technical persons we would like to have some more detail, and I would like to invite you to the Central Environmental Authority for a presentation, and I will invite all the stakeholders there and see what we can do. And I think it will be a blessing to all the Sri Lankan citizens, because we are struggling with higher price of fuel, and also emission. So as I saw this, drastically you can reduce emission as well, and also fuel efficiency. So those are the prime requirements of this environment now. So we are heading for a clean and green environment. By year 2020, we have a big program. So we are going to monitor all the air emissions, ambient air quality. We are going to have a very wide range of ambient air quality program with the support of Motor Traffic Department and Mrs. Naika. So in near future, we will have this technical data, and we will compare with the existing data, and hopefully we can go for a cleaner environment, greener environment. So basically I would like to invite the organizers to have a discussion with our Director General in the Central Environmental Authority. Thank you. 제품을 가지고 우리 상식을 가지고 우리가 지금 방금 집행 중인 상황이니까 제가 지금 우리 학교에 한번 보시고 이해하시고 우리가 한번 보시라고 하십니다. 꼭 그렇게 하도록 하겠습니다. අනිවාර්යයෙන්ම එතනට අපි පැමිණිලා අවශ්‍ය කරන ඒ පරීක්ෂණ ඔබතුමාත් එක්ක එකතු වෙලා මේකේ සාර්ථකත්වය අසාර්ථකත්වය තව මොනවද මේකේ තියෙන අනුපාතය ඔක්කොම තමුන්නාන්ස ඉදිරිපත් කරන්න අපි තාමම සදීපයදී සිටිනවා. 자동차 연료 공급으로 인한 문제점에 대해서 소상히 얘기할 수 있는 기회가 될 것입니다. මෙම
මෙම නිෂ්පාදනය සම්බන්ධව ඔබතුමන් අදහස් කරන සියලුම පරිසර තත්ත්වයන් ඒ වගේම ඉන්ධන දහන තත්ත්වයන් ඒ සියලු දෙකටම දේවල්වලටම අපි සම්පූර්ණයෙන්ම උත්තර දෙන්න කැමති ඔබතුමාට පෙන්වා දෙන්න කැමති මේකේ තියෙන සාර්ථකත්වය ඔබතුමන් ඉදිරියට පෙන්වන්න කැමති අවස්ථාව දෙනවා ගොඩක් ස්තුති කියලා තමයි කියන්නේ. 지금 스리랑카에 대기 환경이 오염이 되어 있다는 얘기는 그런 소중한 연료를 함부로 기술력이 부족해서 함부로 사용하기 때문에 생기는 문제입니다. 그런 부분을 우리 매직캡슐이 자동 조절을 해서 소중한 연료 낭비도 막고 환경도 깨끗하게 할 것을 약속드리겠습니다. 나그리ක තදබදයත් එක්ක වාහන සෑහෙන අපිට තියෙනවා. මේ තදබදයත් එක්ක මේ වගේ නිෂ්පාදනයක් අදට ලෝකේ හඳුන්වලා නැහැ. ඒක නිසා වාහන වලින් පිට කරන දුම් සීමාවක් නෑ. ඒකේ වාහන පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයටම අපේ පරිසරය අපවිත්‍ර වෙනවා ඒ දාහන යන්ත්‍ර වලින්. ඒක නිසා මේ වගේ දෙයක් අනුමත දුන්නාම ස්වභාවිකව එකපාරට බැරි වුණා ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ පරිසරයට කුඩා වාසි වෙනවා කියලා තමයි එතුමා සඳහන් කරන්නේ. Thank you. I hope you answered the question. Okay, we have got fantastic. We have super response. We've got two or three gentlemen over there. Just I'll pass the mic over there. Yeah, I know, but give the mic over there. Because I know, like I said, I asked all of you whether you have vehicles and you did almost at least 90% raise your hands. So it is your opportunity. I'm sure you're going to turn to this product because from today, this product is going to be in the market and I'm sure we'll all want to try this product. Okay, go ahead, please. Yeah, thank you. Any difference in the capsule for diesel, petrol and gas and also the changing interval? If there's a changing interval and how we find that it should be changed now? gasoline, diesel, LPG gas 연료 성분은 다 이제 다르더라도 엔진에서 사용하는 것은 똑같습니다. 어떤 연료를 디테일하게 사용하지 못하고는 그런 소중한 연료가 낭비되면서 환경이 발생할 수밖에 없는 것입니다. 지금 스리랑카 환경에 문제가 되어 있다는 얘기는 지금 डीजल पाविච්චි කරත් පෙට්‍රල් පාවිච්චි කරත් ගෑස් වලින් වාහන දිවුවත් මේ ඔක්කොම ඉන්ධන පාවිච්චි කරලා තමයි අපි වාහන දුවන්නේ. ඇත්තටම ඒ අපි පාවිච්චි කරන ගෑස් ද ඩීසල් ද පෙට්‍රල් අණුව වෙනස් වෙන අනිවාර්යයෙන් මේක. ඒ වගේම තමයි මේ ජාති තුනටම අවශ්‍ය කරන විදිහට අපි හදලා තියෙන්නේ මේක කියලා තමයි මම කියන්නේ. 그리고 가솔린에 사용하는 제품이 따로 있고 또 디젤에는 디젤 제품이 따로 있습니다. 가스제품도 역시 마찬가지고 또한 똑같은 가솔린이나 그 연료를 사용하는 자동차라고 하더라도 배기량별로 또 제품들이 따로따로 구분되어 있습니다. එතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ මෙම මාධ්‍ය තුනෙන්ම තුනටම වෙන වෙනම මේ යුනිට් එක හදලා තියෙනවා කියලා තමයි එතුමා සඳහන් කරන්නේ. Right. Mr. Jimmy Dean has a question over there. One quick, you see the price of this? The price. Very important factor, yes. The most important. වැදගත් මේක. 이거는 스리랑카 쪽하고 협의를 해서 최적의 조건에서 판매가 될 수 있도록 노력하겠습니다. ඒක ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක සහ ඔයගොල්ලන්ගේ බජට් අපේ ලංකාවේ බජට් එකට ගැලපෙන විදිහට මාකටිං කට්ටිය තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ තමයි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන ප්‍රයිස් එකට තමයි දෙන්නේ කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තාම ප්‍රයිස් කරලා නැහැ. 아직 감기가 안 먹혔으니까.
우리 한국하고 스리랑카하고의 어떤 여러 가지 조건이 틀리기 때문에 가급적이면 스리랑카 그 조건에 맞춰서 판매가 될 수 있도록 그렇게 하겠습니다. श्रीलंका कोरिया में अतर मुद्दा लेकर कोला लोगों ने सपना बनाना है थी अनिवार्य में आप ये गए पे में श्रीलंका में आर्थिक सा पे कस्टमर सड़ गए पे में जमा निकलने के लिए में itu mengalami terlakian. Nada nikut kala ini mama bilang ini mama kata ni nikut kala ini dah macam ni kau dah ni price at disclose kan? Yes. I think Sasoka is there, so we'll be able to answer that question. It's a huge question that we have been having problems with our principals from Korea to price it according to our budget. So therefore that we have been having discussion with the banks to subsidize this with some sort of a loan for us or whatever, and we are having discussion with the government of Sri Lanka also to subsidize this and introduce to the market. When do you think this will be in the market, Mr. We are doing today only an introduction and showing this to the most of the invitees that we have selected, hand-picked and brought here from the authorities and mainly from the private sector and public sector. And this will be priced, and by about middle of November we'll be having the other launch like this with the same participant, with the feedback that we got, and pricing also will be introduced at that time. But I'll make sure that it will be affordable to most of us. Because I gather from the response we're receiving from all the questions, I'm sure most of them are very impressed with the product. So that is why I think Mr. GVD wanted to know the price factor. That's the most important. Because the pricing was in, they have priced it according to the other countries that they have been selling. So which doesn't, if I tell you the price, you get shocked. It's about $525. So majority of Sri Lankans won't go for a product like this at that price. Yes. So that you can do an engine overhaul and get your smoke test done from the authorities without spending that much of money. So, and this product is a lifetime product, and therefore that we are trying to subsidize this according to the Sri Lankan majority people's budget. Yeah, because I see a lot of enthusiasm from even the people who are being invited here today after the presentation and from what this product offers. So I'm sure they're all longing for this product to come out. Tell you the truth, because we wanted to bring people here and introduce there's something like this in the world happening, and we are bringing this product. So the pricing is secondary for us, because we want to introduce and bring the authorities here and show them that we are going to bring something like this, and thereafter price it and present it to the government, to the market. And other hand, that they have another one, the small one, for the 3-wheelers, because Chairman Choi had been traveling in a 3-wheeler from Gadar to I think McDonald's event on the other day. He says that lifetime of your 3-wheeler driver is cut down by half, because he inhales the same emission which comes out from his own vehicle. So therefore, and the other thing that he is vulnerable to the inhalation of the other emissions also from the other vehicles. Especially when you stand on the road, you can see that those. Sorry that they are not present. I invited Tata of India, their principals Imod, and Lanka Ashok Leyland. If you see those buses on the road, you can see when they drive how much of emissions is going out from them. It's all thick black. So therefore, they said that they are sending their engineering team because it's a problem for themselves. Because the only thing is we find it difficult because they have manufactured this to the according to the European standard and the Korean standard vehicles. But to find it from the Indian type of vehicles, to installation was a big problem. We have fixed this unit into 4 vehicles, which is running for the last 1.5 months. 2 Defenders, one Mitsubishi Montero, and another one is a Hyundai Terraria. So from the feedback what we have got, fuel efficiency is excellent, which has gone up somewhere around
1.5 to 1 kilometer per liter, and the other one, they have found that emission is either zero or not even 1% of what they had before. This is what is happening because we have few clips of what we have videoed. If they have it, we can show you before and after. But I think all of you will agree with me. I'm not talking as a compeer, hired compeer, but as a person of the masses. I think all of you will agree with me. We need this very much. This is very timely because I think we have a person from the environmental authority here with us. But all of you will agree that we see so many vehicles emitting so much of pollution. But how they pass this test is a big question mark. Big question mark. That's something that I'm sure most of you would like to query, but I don't know. Maybe this could be the answer. Because we have another partnership, I would say, that invited Mr. Dan Silva from Ecolab. They are the ones who give the most of the certificates for the emission. So good, I was that results. So I think that he would tell you more about how they are getting through this exam, and we have a gentleman from the Department of Motor Traffic also. Actually, I'm sure you agree with me, everybody, you agree with me, you see it yourselves, but how they pass this test is a big question. So I think you should also give every one of us an answer, since we are trying to introduce a new product into the market. The only thing is, when you see the buses and lorries, those are diesel vehicles, our K factor is 8. Even if it is around 7.5, 7, you see the smoke. Supposing if you run, even after cleaning their elements and other things, and even though they pass the test around 7.5, if they don't maintain the vehicle for about 3-4 months, then again this will increase. So that is why our Mr. Nikodai said that we are going to increase the standards. And when you see the figures, around 15% vehicles are between 4 and 8. So those are the actually gross polluters. So that is yeah, sorry, I deviated from the subject, but I'm one of those people who are the receiving end, and I am from state television, and we talk so much, and I think it's very important that we set standards, and there should be some credibility in what your issue. Yeah, actually this standard was established in 2003, and we had phasing out system. In 2003, we wanted to have another standard, and PCA Gazette, that's an environment. Then 2007, again they want to have another standard, but unfortunately, we were unable to start the same test till 2008. So even then, because a lot of vehicles are failed in this case, so that is why we can't just stop the transport system. So we want to gradually face out this problem. Thank you. No, that is why I said it's a wonderful idea to have an innovative product, unique product like this coming from Korea into our market. Yes, Chairman. They can see excuse me. They can see this is after and before. Let's have a look. This apparently is before the use of the device. Right, okay, so we saw what it looks like before, and now let's see what happens after the use.
So that's the reason it's called the magic apparently. It's like a magic, alright. I'm sure that was ample testimony. Right, there's a question over there. Yeah, my name is Malin from ABC Radio. I would like to ask the chairman, now the Sri Lankan trend currently is with hybrid vehicles. Now the emission is barely minimal on those vehicles. But will it increase the fuel efficient on those engines as well? Good question. You can use it on a hybrid vehicle as well, and it will help in fuel efficiency, is it? Yes. He used terminology, it means definitely. 하이브리드는 일부를 전기를 사용하고 일부는 연료를 사용을 하는데 연료를 사용할 때 중요한 역할을 하게 됩니다. हाइब्रिड vehicle කියන්නේ ගෑසොලිනුයි තෙලුයි දෙක එකතු කරලා තමයි මේක දාන්නේ වෙන්නේ. එතකොට මේකේ දාවලි ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ ඒකේ ඒකට යොදා ගන්න ඉන්ධන ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රමය නිසා වැඩිපුර ඉතුරු වීමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා එතුමා කියන්නේ. Does that answer your question? Please go ahead. Pretty much so, but now most of the hybrids in Sri Lanka is battery and Exactly, battery. That's because I am aware of a hybrid vehicle myself. This is only the effect for the oil, nothing to do with the battery, obviously. Yes. It's ideal apparently for a hybrid vehicle. So you're always lucky people. Go ahead, please. Captain Dasana from Sri Lanka Navy. Just I want to ask whether you have gone ahead, have you tested on board ships diesel engines in this capsule? Ships or diesel engines or 중국 같은 경우는 선박용 제품이 이미 20만 대 이상이 수출이 됐습니다. 연료를 배뿐만이 아니고 뭐 오토바이, 뭐 연료를 사용하는 모든 곳에 자동 조절할 수 있는 그런 기능이 있습니다. In China, they were China वाला make use कराने के लिए China वाला प्रोडक्ट में ये वैल्यू में ships की भी सा एक ले प्रोडक्ट में experiment करो थी ना ये तो ये वाला तो वाला make प्रोडक्ट में vehicle वाला लोगों जितना ये वाला थी कि ये वाला क्या नहीं ये वाला तो वाला make वैल्यू में वासी थी नहीं अपने ये वाला अपने वासी थी नहीं bikes vehicles और cars vans और तो में So I hope that answers your question. කියන්නේ ඕකට ඇත්තටම මේක ප්‍රොජෙක්ට් ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පස්සෙන් එක වගේම වැඩ කරනවා. නමුත් අපිට වැඩිපුරම මේකේ වාහන ලංකාවේ වාහන වැඩිපුර තියෙන ෂිප්ස් වලට වඩා
ඉතින් වාහන වලට වගේම ශිප් වලට මේක ඒ විදිහට එකම විදිහට තමයි බලපාන්නේ කිසි වෙනසක් නැහැ කියලා තමයි තුමා කියන්නේ. චීනයේදී මේ අතදාබේ සෑහනය කරලා තියෙනවා කියලා තමයි තුමා කියන්නේ. So we tested in China, it has the same effect. And the bikes, okay. The bikes are going to make a podi after it. 3-wheelers bikes are so much. Podi, yeah, please. Fantastic response, and that's superb, I suppose, because all of us need to get our points clarified. There's a continuation of the personal discussion I had with the chairman. Now, apparently this device has fuel in and fuel out. That's the only connection. There is no other electrical control or anything as such. Now, my question once again is, what is the mechanism? What does cut down the supply of fuel to the engine? Because it has to be depending on the performance of or the needs of the engine. So how do you, through this device, since there is no other electronic component involved in between, how does this device control fuel supply to the engine depending on the needs? Whether it is a traction, there should be some sort of monitoring to decide what sort of fuel supply is sufficient for the engine to perform at its optimum level. So what is the mechanism? What does it use? I think this information will especially be needed for the public to be convinced how it operates. Thank you. Thank you. I know that's a very technical question, but if it could be sort of made very clear to us as laymen. Okay, මෙතුමා කියන්නේ තෙල් ටැංකිය රෑල් එකක් එනවා මේ මැජික් කැප්ෂුවල් එකට. එතනදී ඊට පස්සේ අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා මැජික් කැප්ෂුවල් එකකින් ඉඳලා එන්ජින් එකට තෙල් සප්ලයි කරන්න. එතකොට එන්ජින් එක ඉල්ලන ප්‍රමාණයට මේකෙන් තමයි සප්ලයි කිරීමක් තමයි මෙතනදී මේ මැෂින් එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට මෙතුමාගේ ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියන එක. පිස්ටන් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙනවා වාහනේ තියෙන අපි බරක් අදිනවා නැත්නම් සාමාන්‍ය පාරක යනවා නැත්නම් ඒ බර ප්‍රමාණය අනුව තමයි ඒ පිස්ටන් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඇතුලේ මේ මැජික් කැප්ෂුවල් එක ඇතුලේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. 1 2 3 කියලා. පළවෙනි කොටස තමයි තෙල් ටැංකිය ඉඳලා සම්බන්ධ වෙන කෑල්ල. ඊට පස්සේ තව මැද තව කොටසක් තියෙනවා. ඊට අමතරව එන්ජින් එකට යන තැන තව කොටසක් තියෙනවා. ඒතර මේකේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ මේ සුළං බලය ස්ප්‍රින්ග් එකක් විතර තමයි ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අර අදින ප්‍රමාණය තමයි මෙයා දෙන්නේ. මේක ස්ප්‍රින්ග් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ සුළං ස්ප්‍රින්ග් එකක් විතර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොකද පිස්ටන් එකකින් යොදවන බලයට සාපේක්ෂව. I hope that's clear for the chairman who posed that question. Is there a replacement period, a lifespan of the Vicky, කොච්චර කාල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? Yes, මෙතුමා කියන්නේ දැන් මේ මැෂින් එක හයි කරා කියලා හැම වෙහිකල් එකම 100%ක්ම අපි අර කියන විදිහට අර දැක්ක විදිහට එන්නේ නැහැ. එතකොට මේ මැෂින් මේ යුනිට් එක සම්පූර්ණ වාසිය අපි ගන්න එන්ජින් එකත් අපි හරියට මේන්ටේන් කරනවා. එතකොට එයා ෆිල්ටර් බලන්න ඕන. ඒක ඔක්කොම එකට තමයි මේකේ තියෙන මැක්සිමම් බෙනිෆිට් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට කාර් එකේ කන්ඩිෂන් ගානෝ මේකේ ප්‍රමාණය තීරණය වෙනවා. අපි කාර් එක හරියට මේන්ටේන් කරන්න ගොඩක් වයසට වඩා ඒක පරණ ඉන්දිය යනවා කියලා. එතකොට මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා. වාහනේ හොඳට පාවිච්චි කරන තාක්කල් මේක හොඳට වැඩ කරනවා කියන්නේ අපි ලයිෆ් ටයිම් ගැරන්ටි කියලා කියන්නේ බෑ. ලයිෆ් ටයිම් ගැරන්ටි එක වගේ තමයි. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක හොඳට පාවිච්චි කරොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කාලෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතුමා කියන්නේ. ඔබ කියන්නේ මේ පරණ වාහනවල පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලාද? සියලු වාහනවල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අනේ ඒ පරණ වාහනවලත් ඒවල තියෙන ඒ නඩත්තු වැඩ ටික හරියට කරන්න ඕන කියලා තමයි මෙතුමා කියන්නේ. ඔබ පිළිගන්න පරණ වාහනවල එහෙම ඒ ගොඩක් අපේ වාහනවල එහෙම ස්ටෑන්ඩඩ්ස් නැහැ. ගොඩක් මහිමකාරයි කියනවා. No, please pose your questions because this is definitely going to come into the market, as Mr. Asoka said, in mid-November, and we need to clear our doubts. So if you do have any doubts,
please pause them. I mean, it's very important. Yes, Mr. Ashoka is going to speak a few words. Okay, after you speak, Mr. Ashoka would also. As you all know that we are in a third world country, they were arguing with me that we don't get the best quality of fuel because we were pumping fuel for a vehicle in a shed, and he was almost fainted. So he was asking, what do you want us to do? Do you want us to give them a mask also free of charge with the capsule, or you want to have a healthy nation? So I said, we must be getting the best for the world, not for the world. So, although we don't have, I have no hesitation of telling this, we don't have anybody from the petroleum industry, but even the European standard fuel, what we tried, was not the best of European standard, because the Kia Motors and the Hyundai that we have been working together, when the vehicle originally comes with about 50 liters of petrol in the tank, when it is imported, we tested, we took the sample out of that, and we took a sample from a normal ship to completely different standards. So what I say is, it's not only the, as you know, the human, it's not only the brain which works. So like that, there are so many interconnected things that we have to rectify to have the best benefit out of this. Mr. Ashoka एक विस्तार करती इतुमाट मम एक पैदल करा तो इतुमा मत बीवली उत्तर दुन्ना तेल लंका में तेल योगा परीक्षण करला पी जलवागन दातानो कोरिया भी बजिक कैप्चर निष्पादने करने का एक दिन लंका और इन्हें लंका वटा आवश्यक प्रमाण में एक विनाश करना वो देखा लंका वटा कंडीशन के विनाश करा तमाम एक देखनी ඊට අමතරව තව එකක් කිව්වා පාරන වෙහිකල්ස් කියනවා. මතකනේ පාරන වෙහිකල්ස් වලට මෙතුමා කියන්නේ වෙහිකල් එකේ කන්ඩිෂන් එක අනුව මැජික් කැප්සූල් එක වෙනස් වෙනවා කියලා. පාරන වෙහිකල් වලට වෙන එකක් වෙන්නේ අපි හයිබ්‍රිඩ් වගේ අලුත් වෙහිකල්ස් වලට වෙන එකක් වෙන්නේ එක තීරණය වෙනවලු වෙහිකල් එකේ තියෙන කන්ඩිෂන් එකට අනුව. වෙහිකල් පාස් කරන්නේ නැත්නම් එකක් දැනට පස්සේ තව එකක් පාස් කරනවා. ඒ මාරු කරන වෙහිකල්ස් එක එකම જાතිය නම් පෙට්‍රෝල් නම් කියලා කියනකො පෙට්‍රෝල් නම් දෙකම එතකොට අපි ලෝරිය කාරයක් වගේ ඒ වගේ නැතුව සමානකම් තියෙනවා ඉතින් ප්‍රශ්න නෑ. If it's petrol, it's petrol, diesel, it's diesel, gas, it's gas, you can't change. Gas, diesel, sorry, petrol, diesel vehicle දෙකක් මාරු කරන්න බෑ. Any more questions? Very happy with the response. Apparently they have for different, for a petrol, we said they have, then ranges in what region? Range related to the engine capacity. Engine capacity අනුව මේක ඉන්නේ 1100, 1300, 1500 engines ඒ වගේ capacity. එම engine දාතාව අනුව මැෂින් තියෙනවලු. engine capacity අනුව තියෙනවලු. ඒවලට වෙන වෙනම තියෙනවලු කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕනම જાති එකක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. කොහොමද ලෝකෝන්සත් 1300 1400 ගත්තම එන්ජින් ලොකු ඩිෆරන්ට් එකක් නෑනේ. කැපැසිටි වැඩි වුණාට එතුමා කියන්නේ අපි ළඟ ඕනම රේන්ජ් එකට යන්න පුළුවන්. Fantastic. I mean, we touched on every aspect. If there's any more question you need to pose, I think for some reason, Mr. Ashoka, this has been a very successful Q&A session. I should thank Jimmy for introducing me to you and getting me here as a compeer, because generally as a compeer, it's very staccato. We just, just conduct the whole program and we don't end up being happy with what we've done. But for me, I'm extremely happy because I also happen to own a vehicle that we have questions that arise, we need to clarify them, and everybody here present. And I think the most important part for me is the pollution in the country that we see openly. That was clarified, and I'm happy, like I said, the personality of the Central Environmental Authority is here. I'm sure he endorses what I have been posing, because this is a question for everybody. Because I know, even in the recent past, I was with some friends from overseas, and on that particular day, I happened to get, my certificate for, to pass the green certificate, to get the green certificate. And a question was posed right in front of us, vehicles, polluting the environment. And then, the credibility of a certificate comes into question.
So I think so this probably could be the answer. Magic capsule, as the name magic itself says. So can we end if there are no more questions? Okay, thank you very much. So on behalf of 3ENTech Company Limited Korea and Shriko Sri Lanka, the local agents, thank you very much for your presence here today. And I'm sure, like Mr. Ashoka said, it's going to be launched again probably in November, the official launch, and most of you are going to be with us. Thank you very much, and I'm sure you'll send this message around. And thank you the media for your support you've given us. Thank you. Thank you very much. We invite all of you for lunch before you leave.